Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resul, meded ya Sadat ashabı Resulullah, meded ya meşayih destur. Mevlana Şaballah Fazla Hasan Şeyh Muhammed Ali Hakkani meded tarikatuna sohba vel hayr fil cemiyye. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enfikum ma razaknakum. Allah Azze ve Celle buyuruyor. Rızık size verdiğimiz rızıktan infak edin. Hem size fayda olsun hem başkalarına fayda olsun. Allah Azze ve Celle buyuruyor. Bu şimdi devamlı bir şey olunca ihvanlar sorar, evde erzak bırakalım mı, ne kadar bırakalım, ne yapalım diye. Şah Baban dedi, işte erzak olsun evde yani. Allah muhafaza, her türlü bir hal olabiliyor. Onun için evde insan devamlı yani 40 günlük, 2 aylık bir erzak bıraksın. İşte erzak bozuluyor diyor. Zaten sen onu bozulmasın diye fakir fukaraya verirsin. Hem sen kendini garanti almış olursun, hem o senin istemediğini garipler çok, fakir fukara çok, onu isteyen çok olur. Onun için bu hem şey bakımından güzel olmuş oluyor. Şaban'ın sözünü, mübarek sözünü, yani o insanlara rızkını muhafaza etsin. Eski insanlar zaten seneden seneye köyde mesela ununu, tuzunu, yağını sene sonu alır. Şey sattığı vakit, mahsulunu sattığı vakit onlar alıp bir sene yeter de insanlara. Şimdiki gibi her gün değil, onun üstünde tarih yazıyor. Tarih ne zaman bitecek diye, bitti mi hemen atıyor. O başka bir yani saçmalık derler Türkçe'de. O tuzun üstüne bile tarih yazar. Tuz 1000 sene bile kalsa bir şey olmaz tuza. Bala aynı şekilde. Yani bazı şeylere el yazarlar ki o lüzumsuz israf olur. Onun için o bile olsa gene tarih bitmeden, çünkü fakirler şimdi maşallah zenginlerden daha fazla bakıyorlar. Tarih bitti diye bakıyorsun, gözünün yaşına bakmadan atıyor, çöpe atıyor, kullanmıyor. Yani onu kullanabilir insan, hani bir sene bile geçse, 2 sene geçse bir şey olmaz onlara. Hani o çoğu şeyde bir mahsur yok da bazı şeyler var. Onlar vakti geçti mi olmaz. Ama şimdi onlar israf ekonomisi de, israf ne kadar israf edersen ekonomi o kadar daha fazla çalışır diyorlar. Sen aldın mı ötekisi de satıyor. Sen alıyor, satıyorsun. Yani satıyorsun ama israf olunca da israfın iyi değil. İsraf hiç iyi değil. O bereket kalmaz. Rızkı azalır insanların, memleketin. Onun için bu enflasyondu, ne varsa israftan dolayı. Halbuki insan istediği, ihtiyacı olduğu kadar alıp da onu israf etmese bütün memleket muhtaç olmaz, fakirlik olmaz. O Avrupa'nın, Batı'nın demesine onların uydurmasıdır. Ekonomi çalışacaksan, alacaksın, o yapacaksın, olur da. Zaten her şey yapa yapa bir fiyat yükseldi, para kalmadı. Vallahi o insanların da
hiçbirinin ne yapacağını bilmiyor kimse artık. Onun için bu ama onun çaresi Allah'ın izniyle geliyor çaresi. Bu ancak Mehdi Aleyhisselam'la düzelir. Bütün bu ekonomiydi, şuydu, buydu. Çünkü berbat etmişler, her tarafı berbat olmuş. Hiçbir şeyi tutacak yer, nereye tutsan elinde kalıyor. O bir düzelecek, düzeliyor, ne düzeltecek adam var. Onun için bu, şu dediğimiz gibi hayra infak edin. Dünya hali belli değil. Onun için devamlı rızkınızı gene bir iki ay yanınızda kalsın. Eskidi mi fakirler olur. Onlar da faydalansın. Senin de sevabın olur. O rızık, onların rızkı da senin elinden geçmiş olur. Yani Allah razzaktır ama rızkını bazı insanlara da hem verirken onlara da fayda olsun diye senin elinden geçmiş olur. O büyük bir lütuftur Allah Azze ve Celle. Başkasının ihtiyacını senin karşılaman sana da büyük bir faydadır. Allah'ın da sana bir lütfudur. Veren el, alan elden daha iyidir. Daimidir der hadis-i şerif. O veren el olan inşallah. Allah daim bereketi versin. Hizmetimiz daim olsun. Her tarafta görürsün gitsin inşallah şey yapamamızın keremli fazla cömertliği inşallah. Allah Azze ve Celle says, Bismillahirrahmanirrahim. Anfikum mimma razaqnakum. Give from what we gave you. From what you gave. Or there is which we give, what you have, it is from Allah. Is that give from what I give. If for people, so when you give, you will be blessed because this provision coming through you to other people, it's very good thing to be who one given to other people. Why we say this? Because many times our people or hearing from Maulana for if anything happen, you must keep in your house for some food, some water or oil, other thing for 2 months. Every time you good to keep in the house something for be enough for you for 2 months. You must keep this advice from Maulana, because many times people there was in need for something they cannot find. But when everybody have like this, there will be no difficult for people. But people, they said, yes, we put in our house, but now they finish becoming old. What we will do with this? Every 5 months, every 6 months, you look when it is becoming old. You can distribution for poor people. Many poor people, they are in need. And nowadays also there is this thing they cite for date for ending for expire date. This is also one trick of Western people to make people to waste Nama provision to throw out. So many of these things can be used after 1 year or after even 2 years. Many of them, not all of them, maybe some very few of them.
You must look for expire date, but for others it is easy. For even they put in salt this expire. It is million year in the earth. After you say now it will be date for expire. This nonsense. For other things also, many things like this. So, but even this every 5 months or 6 months you can change what you have. You give for poor people and they'll be happy and you'll be safe if anything happen. And the other people, they use and they get this provision coming through you for them. This is very good to be one who between what Allah give you and the other people. You gain reward from this, and it will, you'll be happy. Other people happy will pray for you. So all people will be happy. Nowadays, of course, it is the economic very bad everywhere. Because why? Because they are wasting israf, making israf. If not wasting, it will be barakah, no problem. But the main thing for them, for this idea of Western people, you must waste, you must take and throw. It must take and throw to make factories working, other working, and when you. But this is also wrong, because before maybe you can take a small thing, you can buy with more expensive, but other balance. It is okay with money, with work, and with everything. But now no balance, nothing. With the most problem with wasting, israf. Israf, barakah, and whole world in economic crisis. They don't know how to manage with this. They try, they make wars, they make fight between people and between themselves, but no benefit, nothing become better, become worse. For only now solution for this, inshallah, Sayyidina al-Mahdi alayhi salam will be for whole thing solution. Because Mawlana Sheikh was saying, you must change not from to A to Z, it must be from Aleph until Lam Alif. All change this system. No one word must be there. If the one word is still there, no benefit. And it's only with Sayyidina al-Mahdi alayhi salam can be, and inshallah we wait to coming soon, inshallah. Allah bless you. Allah make us to see this days very near, inshallah. ومن الله التوفيق. الفاتحة.